Welcome to Luntha Television, and most welcome to this program, Ethics of a Christian Worker. Once again, you are with me, Jacob Mapemba. Ndikulandireni nonse mwachimwemwe ndi mokondwa pa tsiku lero limene Mulungu atipatsa kuti inu ndi ine ticheze, tipitirire kucheza pa nkhani zosiyanasiyana. Mwa nthawi zonse ndikupasirani programu ija ya Ethics of a Christian Worker, ndipo muli ndi ine Jacob Mapemba. Ndakondwa kuti muli pamenepo, ndipo lero ndifuna kuti tipitirize ndi kumalizisa mutu uja tinawoyamba okunena kuti mfundo zothandiza kukhala moyo wautali komanso kukhala moyo wathanzi. Today we want to continue and finish the topic that we started on tips for living a long and healthy life. Tips for living a long and healthy life, part 2. We had part 1 of this topic. Today I bring you this topic again as the second and last episode. Tips for living a long and healthy life. In the first episode, I did mention that there are some Christians who think God already determined how many years you are going to stay in the world. But I believe there are factors that determine how long you live in this world and how healthy you live in this world. If we read in the Bible, we have examples of people like Abraham and other people who lived for more than 100 years. And in the first episode, I did also mention that there are other countries like China, Asia, and other countries where people live 90, 100 years, more than 100 plus years. But when we come to Africa, when we come to Malawi, the lifespan is around 60 or 70, which means there are certain things that we don't do well. This is why I bring you this topic, tips for living a long and healthy life. Pala anthu ena amene amaganiza kuti ayi Mulungu analemberatu kuti udzakhala zaka mwakuti pa dziko lapansi pano, ndiye ngakhale uchite zotani sungapitirire malire ameneyo. Koma tikumbukire m'Baibulo kuti Abraham ndi anthu ena m'Baibulo anakhala moyo zaka 100, zaka zoposa 100. Komanso tikapita ku maiko ngati Asia, China ndi maiko ena, anthu akukhala moyo zaka 90, zaka 100, zaka 100 plus. Koma tikabwera ku Africa, tikabwera ku Malawi, 60, 70 ndi lifespan. Kusonza kuti pali zinthu zina zimene ife sizikuchita bwino. N'chifukwa chake ndabweretsa mutu umenewo, mfundo zothandiza kuti tikhale ni moyo wautali komanso wathanzi. Tips for living long and healthy life. And I will run through quickly the tips that I already talked about in episode 1, and then finish the program with tips, some of the tips that I did not mention in episode 1. Choncho program ino ndikamba za mfundo zimene ndinakamba mu chigawo choyamba mu part 1, ndipo ndimaliza ndi mfundo zina zimene sindinazikambe mu part 1. Tips for living a long and healthy life. Tip number 1, be grateful for where you are. Be grateful for where you are. Stop craving for money. Stop craving for better life.
Stop craving for better relationship. Stop overthinking or worrying about what you don't have. Being grateful helps you to be focused on the purpose of your journey of life. Mfundo yoyamba, kuvomera pamene uli. Kandi udindo wa kuntchito, kuvomera udindo umene uli. Kandi kumpingo, kuvomera udindo umene uli nawo. Kandi mbanja, kuvomera udindo umene uli nawo. Osati nthawi zonse kumasirira kukhala kandi chuma, kuvomera chuma chimene Mulungu akupasa. Osati nthawi zonse kumangoganizira iye ndikanapeza chuma chambiri, ndikanapeza ichi, basi maganizo nthawi zonse ndikanapeza izi, ndikanakhala pa udindowo, ndikanapakala. Zimenezo zimachepesa, kuganiza kwambiri kumachepesa moyo. Be grateful for where you are and stop craving for money, better life, better relationships. Tip number 2, be content with what you have. Be content with what you have. Stop wishing you were someone else, and stop wishing you have what others have and you don't have. Chachiwiri chotithandiza ife kukhala moyo wautali komanso wathanzi ndi kukhutira ndi zomwe Mulungu watipasa. Kukhutira ndi zimene ine ndili nazo, osati nthawi zonse awa lindiza kuti bwanji ine ndilibe, awa lindiza kuti bwanji ine ndilibe, banja lero lindiza kuti bwanji ine ndilibe. Kukhutira ndi zimene inu muli nazo ngati banja zimakuthandizani kukhala pa mtendere. Being content with what you have gives you peace of mind. Being content with what you have makes you to live a peaceful life, makes your family to live a peaceful life, because you are content with what you have. Mukakhutira ndi zimene Mulungu akupasani, ngati banja mumakhala pa mtendere, ngati munthu mumakhala pa mtendere. Mukakhutira ndi udindo umene Mulungu akupasani, umakhala pa mtendere. Koma nthawi zonse kumafuna kuti ndikanakhala ndizo, ndikanakhala ndi zimene anthu ali nazo, sukhala pa mtendere. Tip number 3, be kind to others and always smile. Be kind to others and always smile. Kindness promotes positivity in life and makes you happy, makes you satisfied, and gives you a feeling of fulfillment. Chachitatu chotithandiza ife kukhala moyo wautali ndi moyo wathanzi ndi kukhala anthu achifundo. Pamene iwe uchitira anthu ena chifundo, zimakubweresera chimwemwe. Lero ndakaona odwala, lero ndakathandiza ovutika, zimakupasa chimwemwe. And kukhala ndi chimwemwe mu mtima ndi mankhwala akulu okuthandiza kuti ukhale moyo wautali ndi moyo wathanzi. Kukhala ndi chimwemwe mu mtima, chinthu chimodzi chimene ngakupasane munthu chimwemwe mu mtima, kukhutitsidwa ndi zimene inu muli nazo, komanso kugwira ntchito ya chifundo, kukhala wachifundo kwa anthu ena, kukalimbikitsa nanena mu programu yambirira kukhala achifundo si anthu ena sikungopereka ndalama kokha, koma ngakhale kuti kuona kuti banja ilo likuoneka kuti akuphinjika, kupita ukakhala nawo pansi kuwathandiza m'maganizo. Koma kuntchito kuja kuona kuti munthu wina mwina akuvutika chifukwa mwina bwana amamuchitira nkhanza, amangodandala kuti sakuchita muchitu promote, inu mukapita naye kukhala pansi kucheza naye, kumuchosa nkhawa zake, inunso simukoti mungochosa nkhawa za munthu uja ayi, simungobweresa chimwemwe kwa munthu uja ayi,
komanso mumazibweresera inu chimwemwe. Mukamona tsopano munthu uja atasintha, ali pamtendere, ali wosangalala, inunso mmasangalala. Mukakhala inu osangalala, zikuthandizani kukhala moyo wautali ndi moyo wathanzi. Tip number 4. Be gentle with yourself. Be gentle with yourself. As a human being, you are bound to make mistakes in life. In a family, at work, in life, we make mistakes. But be gentle with yourself. Stop accusing yourself. Stop giving yourself names because of the mistakes. Stop speaking negative about yourself. Be gentle with yourself. Muzikonde noka. Mfundo number 4. Muzikonde noka. Ngakhale pamoyo timapanga timagwa, timalakwa, mbanja timagwa, timalakwa, ngati nzima, ngati zibambo, ngati mwana, kuntchito timagwa, timalakwa, koma muzikonde noka. Osa mupewe kuzinyoza noka, kuzipasa maina, kumazinenera noka zoipa. Chifukwa chimenechi chimapangisa kuti upitirebe kuganiza kwambiri za kulepera kwako. Be gentle with yourself. Even when you make a mistake in life, stop accusing yourself. Stop giving yourself names and stop speaking negative about yourself. Learn to forgive yourself and tell yourself I will do better. So rise up and move on. Take your mistakes as a learning point and say, what should I do differently from now onwards? I have failed. My marriage is broken. I have been dismissed because of my silly mistakes. Maybe because I drink too much. Stop accusing yourself. Instead, pick yourself up and start life again. Tip number 5. These are tips that I talked about in the last episode. Tips for living a long and healthy life. Tip number 5, stay active, stay engaged, in other words, engage in regular physical activities to prevent chronic conditions and maintain a healthy body. Stay active, engage in regular physical activities to prevent chronic conditions and maintain a healthy life. And in the first episode, I did say, and I'm going to say it again, physical activity is not just going to a gym, because not everybody can afford to go to a gym. Either the services are available or you cannot afford to pay for it. Physical activities include walking to the market. For example, if you are close to the market, stop the habit of always using your car to go to the nearest shop, to go to the nearest market. Take a deliberate move to walk as a family, to go. You want to go and buy vegetables at the market, go walk, you can walk. The church is close, you can walk. So simple walking is a physical activity. Mfundo ya chisanu imene ngati tazokhala moyo wa utali ndi wa thanzi ndi kuchita masewera, kuchita majowajowa. Ndipo majowajowa sikungopita ku gym kokha. Hayi, chifukwa mwina kumene dera kumene ndimakhala mwina za gym kulibe,
ngakhale mwina ziliko mwina sindingati kukwanisa, koma kuchita masewera kuchita majowajowa ndi monga kuyenda kupita kunsika. Inde galimoto ndinayo, koma ngati nsika uli pafupi, kutengana ndi madamu, kutengana ndi ana, kutengana ndi abambo, kuyenda pansi kukagula ndi mafizo amenewo. Kuchalichi pali pafupi, kuyisiya galimoto kuyenda pansi ndi mafizo amenewo. Tip number 6. Eat well, eat nutritious food, eat balanced food, and avoid overeating and overweight. Eat well, eat nutritious food, eat balanced food, avoid overeating, avoiding overweight, but also avoid skipping meals. There are some people, in the name of being busy, they skip meals. They deny their body food because they are too busy to eat. That is also not good. When it is time to eat, take a break and eat. If you go to the office, it's 12 o'clock, 1 o'clock, take a break, 20, 30 minutes and eat. The body needs energy for you to work. Don't starve yourself because you are busy. Fundo ya number 6 ndiye kuti kudya zakudya za magulu, kupewa kudya kwambiri makamaka tikapita kuma workshop, komanso kupewa kuzimana zakudya nthawi zina chifukwa tili busy kuntchito, tili busy kumunda, tili busy ndi ntchito zina, thupi tili mazimana chakudya. Zimene zonso zikhoza kutitengera kumanda, si zabwino. Choncho tidye mulingo oyenerera, osazimana komanso osadya kwambiri. Number 7, tip number 7, limit alcohol consumption. Avoid excessive alcohol drinking. People in the medical field, they tell us that excessive alcohol drinking may bring liver disease. It may bring heart problem. It may bring cancer. It may bring blood pressure, high blood pressure. It may bring kidney problems. It may bring mental health. It may bring addiction. There are people who are addicted to alcohol drinking so that they cannot stay and live without alcohol. Avoid excessive alcohol drinking because it may bring you liver disease, it may cause liver disease, kidney disease, it may cause heart disease, cancer, blood pressure, and mental health challenges, depression, addiction. So avoid excessive alcohol drinking. Mutu wa number 7 ndi kupewa kumwa mowa kwambiri, chifukwa akuchipatala matiuza kuti mowa kwambiri kumapangisa kuti chiwindi chiwonongeka, kumapangisa kuti impsyo zisagwire ntchito moyenerera, zimakhoza kukhuza mmene mtima umagwirira ntchito, zimabweresa matenda akuthamanga kwa magazi komanso matenda ammalingaliro. These are the points, these are the tips that we talked about in part 1, and today I will finish this topic by talking about few tips which I left in the first episode. Ndaimeneyo zimene tinakamba ndi zimenezi, lero mwachidule ningokambapo zina zimene sindinazikambe ndipo ndionjezera. Tip number 8, use safety gear. Tip number 8, use safety gear. There are other jobs that require, it is a must that you must use safety gear.
But the people, because they're used to the job, they ignore it and they work without safety gear. If your work demands that you use safety gear, please use safety gear. Don't ignore it. Don't think that because you are so used to this work, you are an expert on this work, and then you can afford to take away the safety gear. Use safety gear. Nthawi zonse kuvala zovala zodzitetezera pa ngozi, makamaka ino amene magwira ntchito mumafactory kumene amakupasani zodzitetezera, koma mwina chifukwa choti ndazolowera ntchito imene ndayigwira zaka zambiri, ndiye nthawi zina ndimayamba kuganiza kuti zimene zinzosafunika. Use safety gear. Tip number 9. Sleep long hours. Sleep long hours. And people, experts on tips for living a long and healthy life, they talk about at least 7 to 8 hours a day. And where possible, make time for siesta. Siesta is maybe during lunch hour. After taking your lunch, you can close your office and take a nap, take siesta for maybe 20-30 minutes. It helps you to refreshen up your body. Make time for siesta. Sleep at least 7 to 8 hours a day. It helps your body to rejuvenate. It helps your body to refresh. But if you sleep short hours, you wake up when you have not rested. You still feel tired. And then you start the day when you're already tired. So sleep long hours. Mankhwala ena othandiza kuti munthu ukhale moyo wautali komanso ukhale moyo wathanzi ndi kugona mokwanira. Ndipo anthu amene amadziwa nkhani imeneyi amatiuza kuti tigone 7 to 8 hours. Koma anthu ambiri timaonera mpira mpaka 12 koloko mpaka 1 koloko, tingogona 3-4 hours tadzuka. Ena timakonda kuonera mafilimu, tionera mafilimu mpaka 12 mpaka 1, mapeto ake upeza kuti mungogona 3-4 hours basi kunja kwacha. Zimenezo nzodula moyo wanu. Avoid habits that will make you to sleep short hours. Ino amene makonda kuonera mpira, amene makonda kuonera mafilimu, sizolakwika, koma mulipase thupi kuti mugone 7 to 8 hours, kuti mukamadzuka mudzuke thupi litapumula bwino. Sleep long hours. Tip number 10. Be peaceful. Be peaceful. Kukhala munthu wamtendere. Avoid unnecessary stress or trouble. Stop trying to fix things that you cannot control. Learn to mind your business and learn to forgive. Nthawi zonse kumayesesa kukhala pa mtendere. Kupewa zinthu zimene zingachose mtendere mu mtima mwanu. Ndipo chinthu chimodzi kuphunzira kukhululuka, chifukwa kulephera kukhululuka zimapangisa kuti usakhale pa mtendere. Iwe olakwiridwa ndi amene somwina mtendere umakusowa kwambiri kuposa munthu amene wamulakwira. So be peaceful and learn to mind your business, learn to forgive. Last but not least, tips for living a long and healthy life. Go for medical checkup regularly, even when you are not sick. Go for medical checkup regularly, even
when you are not sick. And this is missing in most Malawians. It is missing in most Africans. We go to the hospital when we are sick and when we are really sick. But go for checkup regularly. Avoid rushing to the pharmacy, rushing to the grocery to buy Panadol. If you have a headache, go to the hospital so that they should do some tests to find out why are you having headache. But we have that tendency. You have a headache, you rush to the grocery, you rush to the pharmacy, and to get a painkiller, you suppress the headache, but the condition continues. Go for medical checkup regularly, even when you are sick. Fundo yomaliza yothandiza kuti tikhale moyo wautali ndi wa moyo wathanzi kumapita kuchipatala ngakhale tisakudwala. Kupita adokotala atandiyezani BP makamaka ife amene tafika zaka 60 kumapitawo kutandiyezani BP ngakhale usakumva chilichonse tandiyezani BP yanga ili bwanji. Aone kodi mtima ukuthamanga ukugunda motani. Zimenezo zimathandiza tipewe makhalidwe amene timakonda ife oti ukamva mutu ungopita ku grocery, ungopita ku pharmacy ukagula Panadol basi kumwa. Ndiye kuti ngati ali matenda enieni umakhala ngati kuti waphimba matenda aja chifukwa kwa Panadol basi wapeza bwino ugaza kuti uli bwino. Koma mwina matenda aja akupitira, mwina nchiyambi cha malungo, mwina nchiyambi cha matenda ena. Tiphunzire kupita kuchipatala ngakhale tisakudwala akatiyeze. Ndipo pamene ifeyo tikuona kuti sitikumva bwino tipewe kukangogula mankhwala ku pharmacy, kukangogula mankhwala ku grocery, koma tipite kuchipatala akatiyeze akaone kuti vuto tichani ndipo atipase chithandizo choyenerera. Tips for living a long life and healthy life. This was the topic, part 2 of this topic that we are discussing on this program. I thank you all for being there and for watching this program. I hope it helps you to live a long and healthy life. Zikomo kwambiri. Ine Jacob Mapemba lero tamalizisa mutu wa mfundo zotithandiza kukhala moyo wathanzi ndi wautali. Ndiganiza kuti zikuthandiza ninu kuti mukhalenso moyo wautali ndi moyo wathanzi. Ine Jacob Mapemba, bye bye. Zatega.